Его зовут Джей. Jay Planch. Джей Пленч. Another guy. I'm UKJ, aka Killing Gravity. Его зовут Джей. Он приехал из Лондона. Another guy. Другой парень. Lee, LWT. Ли from London. Ли приехал к нам из Лондона. And, Hey, my name's Say from Hackney, London. его зовут Сай. Он также приехал из Лондона. Your name? So Mark from New York. Марк приехал к нам из Нью-Йорка. Он из команды Bar-Barians. И what's your name? My name's Andy Two-Face from New York. Его зовут Энди. Он также приехал из Нью-Йорка из команды Bar-Barians. So guys, let's start from your training. Say us how much training you have, how many hours, how many days a week. So you start. Me, my training consists like, you know, throughout my whole entire day. How much? Like my training is like throughout my day. You know, I train throughout the day. It's not, I can't give you a time estimate, but I wake up in the morning, you know, I might eat a meal after I'm done, whatever. Some time will pass and before I hop in the shower, I always do 100 before I get in the shower, 100 push-ups, and I do 100 when I get out. And for example, have you some training like you just go in and have a training for 2 hours, for example? Say it again. For example, have you some training like you go and training for 2 hours? Training consists, when we really train, it's mind blowing because it's like we're actually having fun, so it gets to the point where we lose track of time. So it's like we could go train like at 2 o'clock and be there till possibly maybe 6, 7 wee hours of the night. Он говорит, что он тренируется, к примеру, он идет 2 часа дня на тренировку и возвращается домой к 6-7. Также бывают дни, когда он занимается практически целый день. Проснулся, отжался, пошел в душ, после душа и так на протяжении дня. So next, Jay. Well, my training, I would train maybe five, 6 times a week. Sometimes it'll be probably the basics one day, just do my basic sets for like 2 hours to 2.5 hours. The next day I work on my balance and my stretching, you know, like my planches and my levers and my core work. Джей говорит, что он тренируется около 6-7 раз в неделю. Одни тренировки он занимается целый сет, у него специальный, он делает 2-2,5 часа, и на следующий день, когда у него все мышцы забиты, он занимается растяжкой и восстанавливается. So, Lee, and how much hours are you training? Similar to Jay, I normally train 1 or 2 hours a day, 5 days a week. And yeah, normally I do a pushing day, and then I'll do a pull-up day the next day. Pushing day? Pull-in dips and push-ups one day, press-ups, and pull-ups the next day, and muscle-ups. And then normally on a Saturday, the 3 of us will hook up in our park, Primrose Hill, and we tend to do a freestyle, and that can last up to 5 hours. Ли говорит, что он занимается all week. 5 times a week. Он занимается 5 раз в неделю и занимается по 1-2 раза в день. How many hours? Normally 1 or 2 hours a day, except Saturdays where we train all day long. And he says, он говорит, что обычно тренировка длится 1-2 часа, и каждую субботу у него с Джеем и с Саем тренировки, где они показывают свой фристайл. Думаю, этого достаточно. Let's go to the next. Say about how many hours, how many days in a week you are training? How many hours? I would say I train about same as them actually, 1 to 2 hours. I try at least get 6 days a week. Because I'm like the newest barbarian and everyone's up there, so I gotta make sure I'm up there with them. But in terms of like routines and drills, I never have a set routine. I always change it up. It's like this week Monday, people like to do push-ups and chin-ups, and next week Monday I won't do the same thing. Or will, but so you're not changing, you can make everything every day. Yeah, it's always different. Always different. Сай говорит, что он занимается 6 раз в неделю, так же как и Ли, по 1-2 часа в день. Как Ли говорил, он делает определенные упражнения каждый день. Например, в понедельник он работает на отжимания, во вторник на подтягивания. Сай говорит, что он каждый день повторяет одно и то же. У него нет таких тренировок, как у Ли. Он занимается практически ежедневно, 6 раз в неделю, по 1-2 часа и выполняет все упражнения. So we go to Mark. Mark? Yes. How many hours training? How many days a week? I don't have a set number in terms of what it is.
Just say how many days, for example, 6 days a week. You know, some days I train every day for the week, and other days, or other weeks might be maybe. When you're busy, for example. Yeah, if I'm really busy, I might be able to get it in maybe 3 or 4 times a week. But I always, within my own house, get in, reps, sets. I got a pull-up bar in the house. I can always get in pull-ups and push-ups at night, even if I'm super busy. Окей. Марк говорит, что он занимается практически каждый день, когда есть время. Когда времени нет, он не проводит свои тренировки, но он также может заниматься даже ночью на своем турнике, который установлен у него дома. И сколько? How many hours? How many hours? As usual, 1 to 3. Yeah, probably like a typical, if it's me alone, be about 1 to 2. But Saturdays, we all meet up at the park. I mean, that's an all-day session. On Saturdays you meet. Saturdays, and Rick and I also teach a class on Thursday nights and Saturdays. And so for those turn into long days. Марк говорит, что занимается так же, как и все ребята, по 1-2 часа в день. И также каждую субботу они встречаются с командой Bar-Barians в парке и тренируются там, активно проводят время. So Andy, say about yourself, how many hours? I mean, weekly, train maybe like 3 to 4 days out the week. You know, maybe about 2 to 3 hours every time we meet up. But like Mark said, when we meet up on a Saturday, we could be there all day. So you're training 3 or 4 days a week? Yeah, 3 and to about 4 days. 1 or 2? About 2 to 3 hours every day. And when we meet up, when all of us meet up, it's like all day. Энди говорит, что он занимается 3-4 раза в неделю, по 1-2 часа, как и обычно, как ребята. Каждую субботу они встречаются с парнями в парке, и у них целый день воркаута. Они целый день выкладываются на полную. So, что еще можно добавить? Two-phase special for technique.org. Mark, specialfortechnique.org. Say specialfortechnique.org. Lee, specialfortechnique.org. J, specialfortechnique.org. Huh? What am I supposed to say? Specialfortechnique.org. Say it. Specialfortechnique.org. JudeSpecialFortechnique.com. .org. I'm sorry. I didn't hear you. So, что еще?